This conference will now be recorded. Out of 100, only 60 members attend the class. Right. Anyway, we are reviewing the installation of the Python. Yesterday, I have shown you one of the IDLE, Integrated Development Environment. What is that? Jupyter Notebook. There are a number of environments are there like PyCharm, right, etc. PyTorch. There are a number of environments are there which we can execute the Python programs. But basically, at the academic level, at the student level, or at the medium learning level, how to install the Python, how to execute the Python program, how many different ways to execute the Python. So I will show you now actually, and today we are going to discuss some more points also about Python programming, how to write the Python programs, what is the difference between the C language you have learned already in the previous semester, and how to convert the C programs into Python programs today. Okay, so is my screen is being shared to you? కనిపిస్తున్నా స్క్రీన్ అందరికీ Yes, sir. right, let's go forward. So actually I'm going to show you what is the software I have downloaded from the internet, what is the website I have discussed yesterday to download the Python official softwares. What is the website I have told yesterday? Python.org. Python.org. That's good. So from that Python.org, I had downloaded this Python 3.5.1, which is familiar version. 2.7.1, 3.5.1 బాగా familiar అమ్మ. దాంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ ప్యాకేజెస్ ఫీచర్స్ ఇన్స్టాల్ అయ్యి ఉన్నాయి దాంట్లో. సో ఆ ఫీచర్స్ మూలంగా మనం 3.5.1 సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాము. వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ద 3.x వెర్షన్స్, 3.1, 3.0, 3.5.1 డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం. మీరు systems లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలని అంటే కనుక I will show you practically how to download this. So here, what is the website? python.org. Okay, so what is that website? What is the version? python.org, right? In this website, multiple number of versions available in Python. So దీంట్లో I just went to download section, right? All releases are you can directly go to the downloads menu, or you can directly in this downloads, just go to downloads menu. In these downloads, we have number of versions are there. Is it visible clearly, everybody? Is it visible clearly? Yes, sir. Right. So these are the number of versions, Python versions available. In these, I want 3.5.1 to download. So here, I'm searching for 3.5.1. 3.5.1 exists at 3.5.1. 6.1. Yes, sir. Wait. 6.1, 4.5.2. Yes, this is what actually 3.5.1, December 7th, released on which date? December 7th, 2015. In this actually you can download directly, but there is something behind this. When you are clicking on Python 3.5.1, the release notes is there. What are the different features added in this 3.5.1 version? Okay, improved Python, zip application support, additional unpacking generalizations. These are the new features added from the 3.5.1 version. Okay, and more resources, you can download this particular 3.5.1 python.exe file. So apart from that,
I have told you yesterday, Python can be installed in many of the operating systems like Linux, right, Mac, Apple, Macintosh, whatever it may be. But actually, generally we are using Windows operating system. In Windows operating system, we have two versions. Here we are looking at embedded file, executable file, installer, etc., etc. These are different formats of installing particular Python. But when you are observing this, if you observe the 64, what is this mean? This can be only compatible for 64-bit operating system. Where you can find the that particular 32 or 64-bit operating system, if you can go to the properties, if you can just go to the My Computer. In this My Computer, I will show you in this PC. Just right click on the properties. If you right click on the properties, it will automatically show you all the system properties of the your computer. So in this system properties dialog box, you will see here what is this 32-bit operating system here. Somebody may have new laptop may have 64-bit operating system. So Python install చేసుకునేటప్పుడు మనకి ఇక్కడ 32-bit operating system 64-bit operating system అనేది మనకి ఇక్కడ అవసరం అవుతుంది. సో లెట్స్ కాన్సంట్రేట్ అపాన్ దిస్. నాకు ఇక్కడ 32-bit operating system నాకు ఉంది కాబట్టి సో దట్ జస్ట్ ఐఎమ్ డౌన్లోడింగ్ విచ్ వెర్షన్ 32-bit operating system. So 64-bit means 64-bit, but 86 means 32-bit here. In this, in 32-bit operating system, embedded file also available, executable install also available. So executable install ante manaki double click cheskunte automatic ga install avutundi. Embedded anesi ante zip file vastundi manaki, malli zip file lo adi extract cheskoni workout chesukovali. Kani executable installer ante .exe file ani download avutundi. దాన్ని డబుల్ క్లిక్ చేయగానే పైథాన్ మనకి ఇన్స్టాల్ అవుతుంది అన్నమాట. సో నేను ఏ వెర్షన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ 3.5.1 దాంట్లో ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కి 32-bit ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో వాట్ ఈస్ ఐ డౌన్లోడెడ్ 3.5.1.exe 3.5.1.exe. Is it clear all of you? Still no? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Right. So just I'm installing which version? Python 3.5.1.exe. I just double clicking on this. When double clicking on this, I am going to install this. So first dialog box, what we are going to see, install Python 3.5.1, which with 32-bit operating system. So I just going to install now. It is going to install in your system and it is asking for your permission. If it is asking permission, you need to give yes, and after yes, it is installing in your system. If you find this Python 3.5.1 standard library, right? In the features of Python, we have gone through one feature, rich standard library. So standard library means actually the basic functionalities available, basic features available. If you want to go for advanced level of Python programming, you need to install some more modules, some more packages. But 3.5.1, this particular exe file is going to install the basic features of the Python only, which will be used for your academic learning. If you want to go for learning more and more Python programming advanced level, you have to install more packages. That packages will not be included in this file, and how to install that packages, how to use that packages, that will be covered by the later sessions, no problem. But remember, this will install only the standard library of the Python, which will use it for your basic Python programming, learning of Python programming. Sir, Yes. 3.9, 2 minutes. 3.2 difference. 2 minutes. This conference will now be recorded. This conference will now be recorded. Yes. Apart from the Python, it is also installing Python 3.5.1 launcher and Bootstrap
right? Anyway, this pip is for actually installing the some other packages. Pip is the most important command used to install the some other packages, advanced level packages, as we discussed before. This will only install the rich standard library, but for using some other advanced packages we need to go with this pip installer. Okay, pip is the command to install the some other advanced level packages. Please wait for a few minutes. So this will be the last dialog box. Setup was successful. Okay, right, no problem. And you can review this documentation also if you are interested. This documentation contains all the features, how to use this Python version, what are the new features added, etc., etc. will be documented in this documentation part. Okay, if you are interested, you can go through that part. So this, up to this, you can install the Python like this. Just download your compatible version, whether it is 32-bit operating system or 64-bit, and whether you are using Linux, Mac, Macintosh, whatever it may be. After downloading this, just you can install various steps like giving the permissions, right, etc., etc. So after installing this, previously you don't have Python in your system, but when you are installing Python in your system, automatically you will find three different things like this. Are you able to see these things? IDLE Python 3.5 32-bit, Python 3.5 module docs 32-bit, and Python 3.5 32-bit. These three icons you will find in your start button. Okay, so that you can understand Python was already installed in your system, right? So after this, how to execute the Python? I already told you yesterday there are so many ways to execute the Python programming. So many ways to execute the Python programming. What are the different ways to execute the Python programming? What are the different ways to execute the Python programming? Tell me the first one. Last one అయితే online Console నొక్కి sir. based. Maybe. First one is console based, or it may be command prompt, from the command prompt. Okay, let's see this. Console based or command prompt. So actually, for executing this, you need to go for command prompt. How to go to the command prompt? In start button, you will have run mode. In this run mode, you have to type what? CMD. Which command you need to type? CMD. CMD is nothing but what? A command used to go for command prompt. Command prompt వెళ్ళడానికి మనకి దేంట్లో టైప్ చేయాలి? ఈ రన్ లో టైప్ చేయాలి CMD అనే కమాండ్. సో దట్ ఐఎమ్ జస్ట్ టైపింగ్ దట్ కమాండ్. స్టార్ట్ బటన్ లో మనకి రన్ మోడ్ అనేది ఉంటుంది. ఆ రన్ మోడ్ లో ఏం చేయాలి? ఇక్కడ CMD అని టైప్ చేయాలి. సో CMD.
when the first command prompt appearing, let me bigger these letters. Right, is it visible now? Yes, sir. All of you? Right. So when you are opening command prompt directly, it will prompt to the C drive in your computer. There are number of drives. You can divide your memory: C drive, D drive, E drive, etc. But command prompt initially point out to the C drive only, because actually all the softwares, when we are installing these software installed in the by default C. Which one? C drive, it will be installed. మీరు అక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే పైథాన్ ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ అయింది అనేసి అనుకుంటే మీరు ఇక్కడ డైరెక్ట్లీ మై కంప్యూటర్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ in your my computer there is a number of drives. In these drives C drive will be there, right? In this C drive, ఈ C drive లో మనకి C drive అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు దీంట్లో program files or let me check where it was installed actually. Python 3.5 in which drive? Okay. So if you observe this, actually Python was installed in the system in C drive, basically where in the C. Okay, it will ask you in which drive it has to install during the installation. మీరు ఇన్స్టాలేషన్ లో అప్డేట్ చేస్తే అది ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేయాలని చెప్పేసి మనం అడుగుతుంది. దాంట్లో బేసిక్ గా C drive ఉంటుంది. అఫ్ కోర్స్ యూ కెన్ చేంజ్ ద డ్రైవ్ టు D drive or E drive ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. సో మనకి ఇక్కడ బేసిక్ గా C drive లో ఇన్స్టాల్ అయింది కాబట్టి సాఫ్ట్వేర్స్ అన్ని C drive నుంచి మనకు వర్క్ అవుతాయి కాబట్టి ఆ సాఫ్ట్వేర్స్ ని టార్గెట్ చేయడానికి ఇట్ మే బి ఏ పైథాన్, ఇట్ మే బి ఏ జావా, ఇట్ మే బి సంథింగ్, అందులో మనకి ఏదైనా అవ్వచ్చు. దాన్ని టార్గెట్ చేయడానికి మనకి ఇక్కడ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో అవి ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో జావా మనం తీసుకున్నాం అనేసి అనుకోండి. జావా ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఆ జావా ప్రోగ్రామ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవడానికి ఎక్కడి నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవడానికి ఈ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవడానికి ఆ జావా ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేయబడుతుంది, C drive లో. కాబట్టి ఇక్కడ C drive అనేది ఇక్కడ పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంటుంది కమాండ్ ప్రాంప్ట్ బై డిఫాల్ట్. ఎనీవే ఇట్ మే బి జావా, ఇట్ మే బి సమ్ అదర్ ప్రోగ్రామింగ్. ఆ ప్రోగ్రామింగ్ సంబంధించిన ఎగ్జిక్యూషన్ అంతా ఈ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ నుంచి జరగాలి అనేసి అంటే అది దేని పాయింట్అవుట్ చేస్తూ ఉండాలి, ఏ డ్రైవ్ లో అయితే సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ అయ్యిందో ఆ డ్రైవ్ ని మనం పాయింట్అవుట్ చేస్తూ ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను పైథాన్ D drive లో ఇన్స్టాల్ చేశాను అనుకోండి. వాట్ ఈస్ ఇట్ మీన్, ఇట్ హ్యాస్ టు చేంజ్ టు ద D drive. ఇది దేని పాయింట్అవుట్ చేయాలి, D drive ని పాయింట్అవుట్ చేయాలి. సో D drive లో ఉంది కాబట్టి మనకి అక్కడ ఎనీవే వీఆర్ హ్యావింగ్
our software in C drive. So I just again came back to the C drive. C drive ni point out chesti command prompt basic ga untundi ikkada default ga kuda command prompt C drive ni point out chestuntundi. In this you need to check whether the Python has been successfully installed or not. అని తెలియడానికి మనకి ఇక్కడ దీంట్లోకి వెళ్ళి మనం ఏం చెక్ చేసాము, ఇక్కడ Python ఐడియల్లీ ఉందా, Python as well as 32-bit ఇన్స్టాల్ ఉందా, as well as దీంట్లో మాడ్యూల్ సంబంధించిన డాక్యుమెంటేషన్ ఉందా, ఇదంతా చెక్ చేసాం. ఇది ఉన్నాయి అనేసి అంటే పైథాన్ ఇన్స్టాల్ అయినట్టే. బట్ పైథాన్ ఇన్స్టాల్ అయినా కూడా మనకి ఇక్కడ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవాలి అనేసి అంటే యూ నీడ్ టు డూ సంథింగ్. సో అది ఎలా చెక్ చేయాలి అనేసి అంటే దీంట్లో డిఫాల్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలనేసి అంటే ఇక్కడ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో పైథాన్ అని టైప్ చేయండి. ఇనిషియల్లీ యూ నీడ్ టు టైప్ వాట్ పైథాన్ అని టైప్ చేసినప్పుడు ఒకసారి ఇక్కడ మెసేజ్ ఏమొచ్చింది ఒకసారి చదవండి. పైథాన్ ఈజ్ నాట్ ఏ రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ అన్ ఇంటర్నల్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ command, internal or external command, operable program or batch file. I am repeating, Python is not a recognized as an internal or external command, operable program or a batch file. ఈ ఎర్రర్ మీకు వచ్చింది అంటే అర్థం ఏంటంటే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి రెడీగా ఉంటుంది. బట్ ఆ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ కి పైథాన్ అంటే ఏంటో తెలియట్లేదు. కమాండ్ ప్రాంప్ట్ డోంట్ నో పైథాన్. అలాగే ఇక్కడ మీకు యాక్చువల్గా నేను జావా అని టైప్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ జావా అని టైప్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఏమొచ్చాము మనకి ఇక్కడ దేర్ ఆర్ నంబర్ ఆఫ్ లైబ్రరీస్ ఇట్ వాస్ డిస్ప్లేడ్. ఓకే, ఇక్కడ జావా అని టైప్ చేసినప్పుడు ఈ మ్యాటర్ అంతా వచ్చింది. కానీ నేను ఇక్కడ పైథాన్ అని టైప్ చేసినప్పుడు ఆ మ్యాటర్ అంతా రాలేదు. పైథాన్ అంటే ఏంటో నాకు తెలియట్లేదు, పైథాన్ ఈజ్ నాట్ రికగ్నైజ్డ్ అని చెప్పేసి చెప్తుంది. కానీ జావాని రికగ్నైజ్ చేసి ఇవన్నీ డిస్ప్లే చేస్తుంది. దీనికి వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ రీజన్ ఏంటి అంటే జస్ట్ ఐ విల్ షో యూ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ది డయాగ్రామ్. సో ఏం చేస్తున్నాం మనం ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాము, కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఈ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు ఇందులో we are running our Python program. You can take please mute yourself. The most important concept, please play concentration here. ఇది జావాలో యూజ్ అవుతున్నాము. మళ్ళీ మీరు జావాలోకి వచ్చేసరికి యూ షుడ్ నాట్ ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్ అగైన్ అండ్ అగైన్. ఓకే, ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కమాండ్. రైట్, ఇక్కడ మనకు ఒకసారి చూడండి, దీంట్లో మనం పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేసామంటే మనకు కావాల్సిన ఏదైతే పైథాన్ 3.5.1 ఇన్స్టాలర్ ఏదైతే ఉందో అది ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం మనం ఇక్కడ సి డ్రైవ్ లో ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం. ఎస్ ఆర్ నో, వాట్ ఈస్ ద వెర్షన్ ఇన్స్టాల్డ్ పైథాన్ 3.5.1 అనేది ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం. రైట్, 3.5.1. This is the version what we have installed in your C drive. Okay, right, no problem. అయితే మనకి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, మన ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడ టైప్ చేస్తున్నాము అనేసి అంటే వేర్ వీఆర్ టైపింగ్ అవర్ ప్రోగ్రామ్, ద ప్రోగ్రామ్ మే బి the program may be typed in various locations like ఎక్కడెక్కడ టైప్ చేయొచ్చు ప్రోగ్రాము,
ఆ ప్రోగ్రామ్ మనకి ఇక్కడ డెస్క్టాప్ మీద ఉండొచ్చు, లేదనేసి అంటే సి డ్రైవ్ లో ఉండొచ్చు, లేదనేసి అంటే డి డ్రైవ్ లో ఉండొచ్చు, లేదనేసి అంటే డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ యూ కెన్ సే ఇట్ యాజ్ మై డాక్యుమెంట్స్ లో ఉండొచ్చు. ఓకే, లేదు మై డాక్యుమెంట్స్ లో కాకపోతే ఇన్ సమ్ అదర్ లొకేషన్ ఆర్ ఇన్ ఎనీ లొకేషన్, ఇన్ ఎనీ లొకేషన్, whatever may be the location, you can just type your program. Okay, these are the different locations where you can save your Python program. కానీ ఈ లొకేషన్స్ అన్ని కూడా మనకి ఏంటి ఇక్కడ, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్, ఈ లొకేషన్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ లొకేషన్స్ లో ప్రోగ్రామ్ ఉంది. ఈ లొకేషన్స్ లో ఉన్న ప్రోగ్రామ్ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకునేటప్పుడు ఈ లొకేషన్స్ లో ఉన్న ప్రోగ్రామ్ కి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి, ఈ లొకేషన్ లో ఉన్న ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి నేను యూజ్ చేసి వన్ ఆఫ్ ది ఎన్విరాన్మెంట్ ఏంటమ్మా, వన్ ఆఫ్ ది ఎన్విరాన్మెంట్ ఏంటి, కమాండ్ ప్రాంప్ట్. గెటింగ్ మై పాయింట్? ఓకే, అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ దీస్ 3 లొకేషన్స్. నేను ఇన్స్టాల్ చేసిన పైథాన్ 3.5.1 అనేది సి డ్రైవ్ లో ఉంది. ఈ సి డ్రైవ్ లో ఉన్న 3.5.1 స్టాండర్డ్ లైబ్రరీ నాకు కావాల్సిన పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. నో ప్రాబ్లం. ఓకే, which version I have installed? Python 3.5.1 installed. Okay, no problem. But where my Python programming has been saved? My Python programming has been saved either maybe in desktop, either maybe in C drive, either maybe in D drive, either maybe in the documents or in any location of the computer. No problem. కానీ మనకి ఇక్కడ ఈ అన్ని లొకేషన్స్ లో మనం సేవ్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి మనం ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ నేను ఇక్కడ అని పిలుస్తున్నాను, కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అని పిలుస్తున్నాను. సో ఈ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ కి ఇనీషియల్ గా కమాండ్ ప్రాంప్ట్ డజంట్ నో ఎనీథింగ్. కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఇనీషియల్లీ డజంట్ నో ఎనీథింగ్. దీనికి ఏమీ తెలియనప్పుడు మనం ఏం చెప్పాలి, ఈ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి, ఈ పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి దీనికి ఏమీ తెలియదు. ఇట్ డజంట్ నో ఇనిషియల్ ఎనీథింగ్. బట్ మనం దీనికి ఏం చెప్పాలి, ఈ పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ నేను సంథింగ్ ఏదో పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అనేసి అంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాల్సిన ఫైల్స్ అన్ని కూడా, ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాల్సిన ఫైల్స్ అన్ని కూడా ఎక్కడ లొకేట్ అయి ఉన్నాయి, సి డ్రైవ్ లో లొకేట్ అయి ఉన్నాయి. సో వేర్ అవర్ లొకేషన్ ఈస్ దేర్, సి డ్రైవ్ లో లొకేషన్ ఉంది. అగైన్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ వన్ మోర్ టైం, ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడెక్కడ సేవ్ చేయొచ్చు, డెస్క్టాప్ మీద సేవ్ చేయొచ్చు, సి డ్రైవ్ లో సేవ్ చేయొచ్చు, డి డ్రైవ్ లో సేవ్ చేయొచ్చు, మై డాక్యుమెంట్స్ లో సేవ్ చేయొచ్చు, ఎక్కడైనా సేవ్ చేయొచ్చు. కానీ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడ సేవ్ చేసిందైనా నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి నేను తీసుకున్న ఎన్విరాన్మెంట్ ఏంటి, కమాండ్ ప్రాంప్ట్. ఈ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఇనిషియల్ గా ఏమీ తెలియదు, కానీ ఆ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో నేను పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అనేసి అనుకుంటే ఆ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ కి ఏం చెప్పాలి, అసలు పైథాన్ అంటే ఏంటో దీనికి చెప్పాలి. I have to say what is Python, what is its activity when I am executing the Python programming, where to get all the definitions of my program. నా ప్రోగ్రామ్ లేదా స్క్వేర్ రూట్ అనేది యూజ్ చేశాను, లేదంటే ఇంకోటి ఏదో యూజ్ చేశాను, లేదంటే .py ఎక్స్టెన్షన్ అంతా ఒక ఫైల్ సేవ్ చేశాను. అసలు పైథాన్ ప్రోగ్రాము, ఈ పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలని చెప్పేసి ఈ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ కి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వాలి నేను. ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే, ఈ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో ఈ పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఈ పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ సంబంధించిన మ్యాటర్ అంతా కూడా ఎక్కడ ఉంది, సి డ్రైవ్ లో ఉంది. అంటే ఏ పర్టికులర్ లొకేషన్ నేను టార్గెట్ చేస్తే, ఏ లొకేషన్ ని నేను టార్గెట్ చేస్తే ఈ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనుకుంటే ఏ లొకేషన్ టార్గెట్ చేయాలి, ఈ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి కావాల్సిన ఫైల్స్ అన్ని ఎక్కడ ఉన్నాయో దాన్ని టార్గెట్ చేయాలి. ఎక్కడి నుంచి టార్గెట్ చేయాలి, కమాండ్ ప్రాంప్ట్ నుంచి టార్గెట్ చేయాలి. రైట్, పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ కి ఏం తెలియదు కాబట్టి కమాండ్ ప్రాంప్ట్ కి అసలు పైథాన్ అంటే ఏంటో చెప్పాలి. అప్పుడు కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఆటోమేటిక్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలుగుతుంది. కానీ అలా చెప్పాలి అంటే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ కి ఏ పర్టికులర్ లొకేషన్ నేను చూపించాలి, పైథాన్ అనే పూర్తి మీనింగ్ తెలిసేది, పైథాన్
ఏ ఫైల్స్ ఎక్కడ సేవ్ చేసి ఉన్నాయో, పైథాన్ లైబ్రరీస్ అన్ని ఎక్కడ ఉన్నాయో వాటి యొక్క టార్గెట్ లొకేషన్ నేను కమాండ్ ప్రాంప్ట్కి ఇవ్వాలి. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఈ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఆ టార్గెట్ లొకేషన్ తో లింక్ అయ్యి పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. బట్ ఆ టార్గెట్ లొకేషన్ ఎక్కడ ఉంది, పైథాన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి కావాల్సిన టార్గెట్ లొకేషన్ సి డ్రైవ్ లో ఉంది. సో ఏ పాత్రను నేను చూపిస్తే ఈ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ పైథాన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అంటే సి డ్రైవ్ లో ఉన్న ఈ పాత్రను చూపిస్తే, సి డ్రైవ్ లో ఉన్న ఈ పాత్రను చూపిస్తే ఆటోమేటిక్ గా కమాండ్ ప్రాంప్ట్ పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలుగుతుంది. ఓకే, దట్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ దాకా చెప్పింది. This conference will now be recorded. My program may be saved in any location and I have selected the command prompt to execute this program to be executed saved in any location. Maybe Python program saved in desktop or C drive or D drive or documents or in any location. But for executing the Python program saved in these many locations, whatever may be the location, from this location I want to execute my Python program through the command prompt. For knowing command prompt, what is Python, what are the libraries of the Python, what is the execution procedure of the Python, etc. I need to set the path. This path contains what? The location of the Python saved in that C drive. The location of the Python saved in the C drive. So what path I have to show to the command prompt? Python folder path. Python 3.5.1 exists in the C drive. That path I have to show to the command prompt so that the command prompt will understand what is Python, where the Python is located, what is the activity of the Python, what libraries of the Python, etc. and all the information regarding the Python program, so that command prompt can easily execute our Python program, which will be located in different locations of the computer. So this is the theory behind setting the path. Now let's go through the setting the path. How to set the path? So for setting the path, what is meant by path? Simply you can say where our Python is located. What is meant by path? Simply you can say where our Python located. ఎక్కడైతే Python locate అయి ఉందో దాన్నే మనం ఇక్కడ path అనేది తీసుకుంటున్నాం. సో ఆ Python ఎక్కడ అయింది, C drive లో లొకేట్ అయి ఉంది. Okay, in the C drive Python is located. In Python located, you need to go to that particular Python. So what is the path in Python 3.5 or 3.5? These are located, or again I should go for C drive again.